Good morning, televiewers of my media Prime Television. Here on to another edition of The Brief live on my media Prime Television. It's a new week and we want to extend a happy week start from us at this platform to you out there who are watching us at this time. And of course, on today's edition of the program, the newspapers are focusing on what politicians are saying concerning power transition in the country, as well as whether an Anglophone will play the magic for the resolution of the multiple conflicts that we have in the country. A Francophone politician is saying that an Anglophone president will not resolve the problem of marginalization of Anglophones in the country. We shall tell you more in this edition of the program. And equally, we are told that 3 workers of Baptist Hospital in Banso have been arrested by soldiers for allegedly treating separatist fighters, and the workers of that institution, they are planning to go on a strike action if their colleagues are not released immediately and unconditionally. We shall talk about that in this edition of the program. Let's have the French headlines with Gwladys Bomotonguina. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha Kinsley, bonjour à vous et merci de nous retrouver pour la première édition de la semaine de votre émission préférée de Brief sur My Media Prime Télévision. Alors effectivement, la majorité de la presse francophone nous parle de la grève dans les aéroports, plus particulièrement à l'aéroport de Simalène à Yaoundé, où plusieurs vols ont été interrompus. Alors nous débutons ce matin avec le journal Émergence quotidien. Le journal Émergence quotidien nous parle donc en grand titre de cette grève à l'aéroport. Il nous parle ici de comment est-ce que les agents de la SECNA ont donc paralysé le ciel africain. Le Cameroun impacté, la grève a néanmoins été suspendue. Les détails sont en page 5 d'Émergence au quotidien ce matin. À sa page 3, le journal nous parle de la coopération économique. Le BAD revisite donc son portefeuille de projets au Cameroun. Nous restons toujours dans Émergence au quotidien. À sa page 11, le journal nous présente aussi ou nous fait le filet ici des mauvaises statistiques de Rigobert Sombana pour parler ici de l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. En page 2, le journal Émergence au quotidien nous parle du prix Françoise Foning. Le journal nous révèle ce matin que les enfants de Foning s'étripent donc face à ce prix. Toujours dans le même journal, à sa page 7, le journal nous parle de gaz domestique, traque donc contre les spéculateurs. Nous continuons, mesdames, messieurs, ce matin avec la nouvelle expression. La nouvelle expression parle en grand titre de l'affaire Glencore et si hostile. Le journal nous parle ici d'un brouillard sur les contrats. L'intégralité donc dans cette affaire Glencore et Sinistol, c'est dans cette édition de la nouvelle expression à sa page 4 jusqu'à 5. En page 2, le journal nous parle d'immigration. Près de 20 Camerounais, donc les guéoles de la DRPJ, les Lions indomptables du Cameroun, le regard critique d'un entraîneur. C'est du moins ce que nous révèle le journal La Nouvelle Expression ce matin à sa page 3. À sa page 11 toujours, la Nouvelle Expression revient sur la grève dans les aéroports africains. Les contrôleurs aériens cessent donc leur mouvement. Nous poursuivons avec Mutation quotidien. Mutation quotidien ce jour parle en grand titre des détournements des malades à l'hôpital général de Yaoundé. Le journal nous parle ici d'un malaise dans cet hôpital, une enquête donc sur une pratique immorale et répréhensible qui s'installe donc dans cet hôpital pour parler de l'hôpital général de Yaoundé. Les détails sont en page 8 et 9 de Mutation quotidien ce matin. À sa page 4, le journal nous parle toujours de la grève des employés de l'aéroport, transport aérien, 10 jours pour désamorcer la crise. C'est du moins ce que nous révèle ce matin le journal Mutation quotidien. Mesdames, messieurs, nous clôturons avec Le Jour. Le journal Le Jour parle lui aussi en grand titre de la grève aérienne, chaos dans les aéroports. À la suite donc de la grève des agents de la SECNA, de nombreux désagréments chez
chez les voyageurs depuis vendredi et samedi dernier. Les détails sont en page 2 et 3 du journal Le Jour ce matin. À sa page 4, le journal nous parle d'inondation, des milliers de sinistrés dans le grand nord du Cameroun. Madame, monsieur, voilà pour vos titres ce matin en langue française. Place à la découverte des titres en langue anglaise avec toi, Lasha. Thank you, Gwladys. Let's kickstart this morning with the Post newspaper. The Post newspaper is interested in what a Francophone politician has said concerning the resolution of the Anglophone marginalization in the country. Francophone politician, according to the paper, says an Anglophone president can't fix marginalization problem. And also what Biya and Ahidjo have done for Cameroon in combined 60 years. He's asking what Biya and Ahidjo have done as the two presidents of the country for the past 60 years. He also says that a redo of Cameroon's foundation is only panacea to issues plaguing the country, and also chastises activists fighting to replace a colonial system with another, saying there is no better colonial master or heritage, according to the paper. You can read more in this edition of the Post newspaper this morning. And the Post newspaper is also taking us to Limbe to talk about a meeting which was held there recently between the management of Sonara and authorities of the Ministry of Finance of the country. Sonara Minfi signed deal to restructure and reimburse CFA 185 billion borrowed from Vitol. As we are told, Vitol, a Swiss trader or trading company, according to what the paper is telling us this morning. There was a meeting in Limbe where the Minister of Finance of the country was there, and they were re-strategizing on how to reimburse the 185 billion francs CFA borrowed from Vitol, as per what the Post newspaper is telling us this morning. We leave the Post newspaper. We are with the Guardian Post. The Guardian Post newspaper is focusing on the arrest of 3 workers of the Baptist Hospital in Banso. Workers threaten strike action as military arrests colleagues for treating Ambazonia fighters. And amongst those arrested, according to the paper, is a nursing mother taken away with her 5-month-old baby, according to the newspaper. We continue to talk other issues here in Douala, where a police officer opens fire on municipal police in a fight that broke out yesterday in Douala. You can read more about the confrontation between the police officer and a municipal police agent, as we are told. We take you now to Eco Outlook. Eco Outlook newspaper is focusing on COP27, the climate change meeting which is supposed to take place in Egypt, as the COP27 in Egypt, ahead of COP27 in Egypt. Climate activists around the continent are planning to stage strike action or to disrupt the said meeting, as per what Eco Outlook newspaper is telling us. The paper writes in one of its major headlines that climate activists plan action across Africa ahead of COP27, as we are told. And the African Development Bank is supporting government to fight floods in the capital city, Yaoundé. We are told that as a result of multiple or recurrent floods in at the heart of the city, the African Development Bank is supporting the government with funds to help fight the said phenomenon in the city of Yaoundé. Let's end this morning with the Horizon. The Horizon newspaper is also interested in the arrest of 3 BBH workers, who have been arrested for allegedly treating Ambazonia fighters, as we are told. And the workers of that institution are planning to go on a strike action if their colleagues are not immediately released unconditionally, as per what the Horizon newspaper is telling us. And the Horizon is also reporting on the meeting which held in Limbe. Sonara obtains debt restructuring from Swiss trader Vitol, as we are told. And equally, in the northwest region of the country, the move taken by government to ban community-run schools in that country is anti, as the paper is telling us. And the paper
newspaper writes that government now seen as anti-school actor over there in the Northwest region. As we were told, the senior divisional officer of Boyo took that decision banning all community schools in that part of the country. You can read more in this edition of the Horizon newspaper on your newspaper stand this morning. Thank you for watching, televiewers of My Media Prime Television. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and of course we are receiving Alex Ngeupi, who is a politician. He is joining us this morning. We are equally having another Alex who is on the line to the UK, Maitre Alex Ndive, who is joining us this morning, and he's already on the line. Maitre Alex, let me begin with you. Good morning and welcome to the program. Good morning, Mr. Lasha. Good morning, Gwladys. Good morning to my Bombo Alex Ngeupi. And good morning to the beautiful people of the Cameroon. I must always make it clear in this your wonderful and the best program in the Cameroon side. When I come here, I review the papers, I give alternative, I scrutinize and uphold the government into account. That's why I'm here. And I have nothing personal. In a democracy, it's not just about election. It's about looking at the policies. I am a leader of British Cameroon National Party. I sit here to look that we can have a better alternative, other policies that can change the lives of the people of the Cameroons. Thank you very much. And once more, my greetings to the beautiful people of the Cameroons. Alex Ngeupi, good morning and thank you for joining this morning. Bonjour. Bonjour aux millions de personnes qui nous suivent une fois de plus en ce jour. Okay, let's begin, Maitre Alex, this morning with this headline in many newspapers this morning, talking about the arrest of 3 workers of Baptist Hospital in Banso by the military for allegedly treating Ambazonia fighters. I'm very concerned because ever since I was growing up, and I keep on hearing this Cameroon c'est un état de droit. I don't know if these people running the country, they know the Geneva Convention. I don't know if these people, they understand that it doesn't matter whether you're a criminal, you're a terrorist, whoever you are, the doctors, the Red Cross, they are neutral. They don't need to ask you a question. They have a right to treat you if you are sick. They don't need to ask you a question. We cannot be saying Cameroon c'est un état de droit. Then the people who are running the country, they don't know the law. It is a disgrace. And again, what you see, they arrested these people without a warrant, which means it's unlawful. Then again, besides arresting these people without a warrant, a soldier, a military person arrested this person. The function of a soldier is different from that of a police officer. I expected a police officer to arrest somebody if there is a crime, they investigate it, they caution them, either they are being charged or they are being released or they are taken to a court of law. We live in a country that we don't know the powers of the judiciary, the executive, or the legislative or the judiciary. That's the country we live in. I sit every day. I keep on asking myself, is the Cameroon, is it the country? Every day I ask that. Maître Alex, on a quand même un service de renseignement au Cameroun et si au jour d'aujourd'hui, ces personnes ont été interpellées, peut-être que le service de renseignement a des raisons valables de le faire. I don't live on speculation. The fact is, a soldier, the job of a soldier is engage and neutralize combatant in international conflict. 1, they have breached the law. 2, there was no warrant to arrest these people. So at the end of the day, I don't deal with speculation, I deal with the facts. And we are living with a government that is lawless, a government that does not understand the law. I read something, an administrative officer in Mayo, Danya Dio, saying that he had a threat down the RDPC. And as 7, you're talking about politics, about people. So it's a confused country. It's time that we need the people, the politicians of the Cameroons to come up and stop these people from destroying our country. 60 years of the Aijo Bia regime is enough.
We don't sit there, we don't understand why our government is attacking a hospital. I use the word in quotes. Attacking a hospital means these people in Kumbo, they are people who are serving people who have been wounded or sick. The government have no right. We have complained about some criminals who attack hospitals and schools in Kumba and other parts of the Cameroon. The government is doing the same thing. We cannot distinguish a government and criminals. A government should uphold the law. I'm sick and tired of seeing people who are incompetent, people who don't understand how to run a country. Listen, a country is a people, a population, a territory. These people need to be safe. These people need to have a better life. Maitre Alex, what should the government be doing to these people or workers of Baptist Hospital Banso if they allow them to treat those you are calling, we say, separatists? Should they hand them over to the military or allow them after treating them? Where is the problem? Is the problem that they are not handing them over? Is the problem that they are not handing these treated patients to the military, or they are treating the patients? Mr. Lasha, when you call somebody a police officer, there is a job description of a police officer. When you call somebody a soldier, there is a job description. When you call somebody a nurse or a doctor, they have a job description. The job of a doctor, a nurse, is not to arrest any person. The job of the Red Cross is none of their business. Their job is, I've seen this person, the person is wounded, I've seen this person, the person is sick, and you treat them and you go away. There is a job description. In the Cameroon, there is no job description. Everybody can go insofar as they are working for the interest of the do-nothing government. They go around harassing people on lawful arrest. That's what people do in the Cameroon. Everybody do what they want to do. Insofar as you're doing what is good for the government, they call you a patron. And unfortunately, I will tell you, patriotism means loving your country. And people who go around, when people like myself, I come and sit on your program, I say there are bad roads, no hospital, people who are running the country when they are sick, they come abroad for medical treatment, they don't use our hospital. Then people who call themselves patriots in Cameroon, they say, oh, I hate the country. I don't hate the country. I want to see good roads. I want that country to be more than Dubai. That's what I'm talking about. People don't want the change of the status quo. They want to remain there because they are milking the system, because they are destroying our country, and we are going to stop that. Okay, I'll be coming back to you. Let's Ngeupi. 3 hospital, workers, Banso Baptist Hospital, arrested for allegedly treating Ambazonians. Should we be talking about this? Oui, je suis par ça, c'est déplorable. Ils ont été arrêtés par les forces de défense de l'ordre, de l'armée, justement. Je suis ça, c'est assez déplorable. Hein? C'est assez déplorable parce que je ne sais pas les éléments factuels qu'ils ont pour dire qu'ils sont ambazoniens, parce que je me dis... Non, ils ont soigné les ambazoniens. Oui, mais ils sont ambazoniens. Pour eux, c'est ça l'armée. Et je ne sais pas de quel droit est-ce qu'on empêcherait aux gens de pouvoir porter assistance à autrui. Parce que même en période de conflit, hein, les gens ont droit à un minimum de dignité. On doit vous soigner. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais, cette dictature-là, est en train de vous imbéciliser les Camerounais. Je dis même en période de guerre, la Croix-Rouge se déploie, les médecins de guerre sont là. Même quand vous attrapez un prisonnier, quand il n'a pas été tué lors des combats et qu'il est blessé, vous avez obligation de le soigner. Ce sont les conventions de Genève. Le Cameroun a ratifié ces conventions. Maintenant, c'est inexplicable qu'on vienne arrêter des personnes parce qu'ils ont soigné d'autres personnes malades. Un médecin est là pour sauver la vie. Il n'est pas là pour juger de l'opportunité du crime que vous avez commis. Son devoir se limite à sauver des vies. Le gouvernement camerounais est en train de nous dire que quand vous êtes Camerounais, et si vous n'êtes pas d'accord avec, si une personne n'est pas d'accord avec le gouvernement camerounais, qu'il a un problème, on ne doit pas le soigner. C'est inadmissible. Les gens restent silencieux, les gens trouvent ça normal. Mais c'est intolérable dans une société. C'est ébranler nos fondations. Ces personnes qui ont mis aux arrêts devraient même être mises aux arrêts. C'est quelque chose d'inconcevable dans une république. Qu'on a des gens parce qu'on sont mis dans Je vous dis, c'est inadmissible. But this is not the first time we heard last time they even threatened to burn Bien sûr, c'est ça que je dis. C'est inadmissible en république parce qu'ambazoniens ou pas, ils sont humains. Ok? Peu importe les crimes qu'ils ont commis, vous devez signaler aux autorités qui sont là
mais cependant, leur administrer les soins nécessaires. Mais là, ce n'est pas les ambazoniens qu'on a, l'armée camerounaise. Je sais, ce sont les civils, les médecins, c'est inadmissible. Ils sont en train de faire leur travail. Ils ne sont pas pour juger que tu es ici, tu es cela. Ils vous soignent. Quand vous allez lire dans un centre hospitalier, le médecin a pour obligation de vous trouver une solution à votre maladie. Il a prêté serment pour cela. Maintenant, venir arrêter une personne, une infirmière, un médecin, parce qu'il a soigné une personne qu'on dit ambazonien, je dis c'est inadmissible. Il faut que les Camerounais comprennent que ce gouvernement est à la dérive. C'est parce qu'ils ont soigné, ou bien parce qu'ils ont des liens avec ces personnes, ou bien parce qu'ils communiquent avec ces gens? Ils ne communiquent pas. Si les Amazoniens les appellent qui vont envoyer les blessés, ils doivent refuser au nom de quoi? S'ils ont de conflit, ils ont l'obligation de les soigner. Je dis, le Cameroun a ratifié tous ces traités. Je dis, ce gouvernement du RDPC de Paul Biya, il nous fatigue. Je ne sais pas à quel point. Les Camerounais ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Hein, parce que le RDPC est en train de faire plonger comme dans l'abîme. Le RDPC est en train de préparer tout comme le génocide du Rwanda. Quelle situation? Ce n'est pas, je dis, le médecin est là pour sauver des vies. Il ne juge pas. Il n'est pas un juge de l'opportunité de la vie. Le médecin sauve la vie. C'est son droit. Il a prêté sang pour ça. Je dis, ce gouvernement RDPC, M. Paul Biya, est en train de plonger le Cameroun dans un abîme qui n'a pas de nom. Les Camerounais sont un truc normal, parce que non, ces ambazoniens, ils ont sauvé pourquoi? Mais ces gens qui nous volent les milliards là, ils ne sont pas payés que les ambazoniens. On a un autre qui a volé des milliards, il est sorti, il a payé quelques frais, et on l'a reçu à la présidence de la République. Quel message est-ce qu'on envoie à d'autres Camerounais? Donc voilà un autre qui a été évacué en France, si je me trompe, par le secrétaire général du Sénat. Et le Sénat est paralysé à cause d'un individu. Il couche des scandales de corruption et de corruption. La comarque n'enquête pas, on n'enquête pas. Il a au moins 10 véhicules dans son parking flambant neuf. Il n'est que fonctionnaire, il est payé par contribuable. On l'envoie se soigner et on paralyse tout un corps. Maintenant, on vient arrêter une infirmière parce qu'elle soigne un ambazonien. Je vous dis, ce pays est en train de perdre des fondamentaux. Okay. Et les fondamentaux, justement, c'est qu'il faut revenir à la morale. Il faut revenir à l'éthique. C'est le cosmétique de vie. Je vais voir des gens qui vont dire, non, on a arrêté ça un bandit. Vous savez, au Cameroun, quand quelqu'un vole un portable, là, ancien troisième, on le prend, le brûle, n'est-ce pas? Pareillement, quand on le brûle, un autre monsieur passe là, il est haut fonctionnaire, avec une Prado, sa femme avait une Prado, ses fils avaient une Prado. C'est normal. On applaudit, on chante ses louanges, il part à l'église, il fait des dons, on prie pour qu'il ait longue vie. Mais le petit voleur de téléphone qui a volé parce qu'il avait faim, parce qu'il vole le téléphone, donc tu encourages les gens de voler? Le vol légal vole. Pourquoi est-ce que je devrais condamner celui qui vole un portable ancien troisième et admettre que l'autre qui s'en va voler des milliards de francs CFA et sort, on l'observe à la public? Okay. Tous sont les voleurs. Un voleur, c'est un voleur. I'll come back to you. Ils méritent tous les mêmes punitions. I'll come back to you. Maitre Alex, a francophone politician has said that an anglophone president cannot fix the marginalization problem that we have in the country. Do you share similar opinion? My position have never been about an anglophone president or a francophone president. The Aijo, the Biya regime, they were propped up by anglophones. Muna Foncha, John Fundi, they're the one propping the government. So the problem in the Cameroon, is people who don't want the status quo to be changed. I don't care if Mr. Ngeupi, Alex Ngeupi, who is on your platform, comes and tell me that I want equal status in the Cameroons. Call him Francophone. I want to hear your manifesto. What do you want to stand? I want to hear people to come and talk that we need a parliament where the people of Northwest and Southwest can discuss their own matter, where they have a parliament where they can talk about their educational system. Mongo Betty, a lot of other people who are Francophones, they have been championing the Anglophone problem more than Anglophones. Most Anglophones are the people causing the Anglophone problem. They are Bel-Air politicians. They are not interested in Anglophone. I will tell you, my personal relationship with the Bulu and Betty people, I've met people, some of them my mentor, since as far back as 1988. They were the one championing the Anglophone causes. Anglophones, they are just backing to the moon. I've never seen one Anglophone politician in the Cameroons who is interested in the Anglophone problem. They sit behind, they put them prime minister,
they give them ministerial position, they come and sing hallelujah. The people who are causing the problem in the Cameroons are not the Francophones, are the Anglophones to me, because Ahijo was elected to represent, when he was prime minister before we came together, Ahijo was elected to represent La République du Cameroun, not Southern Cameroon. What was the people? What were the people rather? The people who were elected to represent Southern Cameroon, what were they doing? Nothing. They destroy us. They don't know how to represent us. They are the problem. I will never talk about Anglophone being a president or not being a president. Come and put your manifesto. Tell us what you will do. Are you going to stop the French cooperation agreement? Are you going to tell France not to be controlling our country? That's what I want to hear. It's not about whether a Francophone will change it. It's not about whether an Anglophone will change it. To me, British Cameroon National Party can change the Cameroons. Why? Because we are calling for equal status. We are saying that the people of the Northwest and Southwest should have their own parliament, that they can discuss their education, their legal system. We have elected governor, no DO, no economy, no ENAM. All those structures that were inherited from France should be in the French part of the Cameroon, and our own liberal institution. No military tribunal in Northwest and Southwest trying civilians. If you are a Francophone, you agree with me, we can work together. But when you want to impose école normale supérieure, that is to make everybody think like a fool, like a robot, impose homogeneous way of thinking, I will say no. If you want to impose ENAM, where ENAM, civil servants are doing the job of a politician, I will say no. If you want to bring Geo Prefer, which was inherited from France in the English part, I will say no. That's my difference with my Francophone brothers. Okay, Gwladys. Alors, Alex Ngeupi, nous allons continuer ce matin avec l'histoire Glencore et Sinostrel. Jusqu'à présent, on ne connaît pas la résultante de cette enquête. Oui, et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'on a tellement dénoncé, on en a parlé, rien ne fuite. Hein. C'est vrai que la partie américaine et britannique, suisse, ils ont fait leur travail. Oui. Ils ont passé des ententes, Glencore a passé des ententes avec ces tribunaux-là, mais la partie camerounaise n'a rien fait. Je vous ai dit, Glencore ne va rien donner. Quand vous avez le demi-dieu, excusez-moi d'expression, mais c'est la vérité, le secrétaire général de la présidence publique, Gongo, qui se trouve être cité, vous avez les proches de Laurent Esso, c'est-à-dire que le directeur général de la société, pas Sonara et la SNH, qui se trouvent être cités, qui sont proches de Laurent Esso. Donc vous comprenez que les deux camps présidentiels camerounais s'affrontent. Mais c'est une histoire de contrat. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas ni la tête ni la queue. Qu'est-ce qui a été fait, mais la Comac a lancé un audit, ils ont dit quoi? Vous avez dit que la Comac est chez ordre de... We are talking about investigation that has to take je vous avais dit ce plateau que rien, je vous avais dit ce plateau que rien, ça va accoucher de rien. Vous avez dit ça, que c'était du folklore. Ce plateau, il a dit que Glencore, la Comac qui sont convoqués, ça ne va rien donner. Parce que les différents... Aussi Joshua was championing the fight at the level of National Assembly. Mais ils ont fait quoi? Ils ont organisé une enquête parlementaire. Ils n'ont rien fait. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut des députés importants, il faut des députés qui ont à cœur l'intérêt des nations dans les pays. Parce que voilà, je suis sorti du MRC. Je n'ai pas encore à revenir. You can have the heart of the people or the people at heart, but the system will swallow you. When you get to the National Assembly, you are swallowed. How do you survive? Oui, c'est vrai, et c'est malheureux parce que ça vous renvoie à une question fondamentale. C'est que en fait, le Cameroun a un problème d'institution. Il faut changer d'institution. Mais comment on arrive à faire ça? Non, j'arrive donc. Au Cameroun, on laisse croire que l'institution politique, les partis politiques est au-dessus de l'État. Voilà pourquoi est-ce que... Y a-t-il une différence véritable entre la politique et l'administration camerounaise? Bien sûr, il doit y avoir une différence. Mais au Cameroun, est-ce qu'on voit véritablement la différence? Au Cameroun, les partis politiques sont au-dessus de l'État. Okay. C'est-à-dire que quand on voit par exemple ces députés-là qui sont du RDPC, qui sont à l'Assemblée nationale, l'affaire Glencore, ils n'arrivent pas à organiser
une enquête parlementaire. Sauf que le président de la République n'a pas encore. Non, c'est à eux, c'est un problème de la République. Je vous dis, les députés ont le pouvoir de mener une enquête parlementaire. Il faut un homme pour ça. Ils n'arrivent pas à le faire parce que leur parti politique n'a pas donné l'ordre de le faire. Vous comprenez? Les fondamentaux voudraient quoi? Voudraient que les élus rendent compte aux populations directement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une façon politique, vous rendez compte aux populations et non à votre parti politique. Mais combien de députés de cette Assemblée nationale sont même proches des populations? Mais justement, je vous dis parce que le système est mauvais. Hein? Le système qui régit les formations politiques sont mauvaises. Je vais vous dire un cas très simple. Si vous voulez qu'on arrive à ça, au système où les députés doivent rendre compte aux populations, il faut changer le code électoral. Ce n'est pas le code électoral que s'applique aujourd'hui, où il est quand tous les pouvoirs. Ce n'est pas le code électoral consensuel que le SDF, le MRC, l'UDC et le PCRN et d'autres partis politiques ont mis sur pied. Non. Il faut donner une place prépondérante à la société civile. Il faut que les corporations, comme vous les médias, vous puissiez former une liste aux élections. Que vous, madame qui est journaliste, n'est-ce pas, que vous puissiez être candidate aux élections législatives sans devoir passer par une formation politique. Voilà ce qu'il faut comme solution. Il ne faudrait plus qu'on fasse trop au Camerounais que pour être élu, il faut être membre de parti politique. Parce que le code électoral donne la part belle uniquement parti politique. Vous ne pouvez pas être conseiller municipal, député, si vous n'êtes pas dans une formation politique. Donc si on veut donc... C'est ça la politique, non? Non. Le système démocratique, ce n'est pas ça. Ça, c'est le système camerounais. Je vous dis, il faut aller dans les fondamentaux. Personne n'a dans les fondamentaux, même parti politique. Ils ont mis sur pied Gwladys will have independent candidates during presidential elections. Non, le candidat, bon, allons-y à l'élection présidentielle. Pour les élections présidentielles, il faut avoir 300 signatures, 30 par région. OK? Donc, chaque premier degré et les élus. Aucun élu ne peut donner sa signature 2 fois. Donc, sur LPC, on dit si les candidats LPC, on dit aussi qu'un premier candidat, donc aucun élu du LPC peut donner sa signature. Vous comprenez un peu, il faut avoir 30 par région. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, pour un parti politique, juste un seul élu, vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle. Mais pour un candidat indépendant, on veut 300 signatures. C'est une incongruité. C'est une injustice. 300 signatures pour quelqu'un qui est populaire. C'est pas, non, on a dit qu'il doit signer. On dit chef de premier degré et les élus. Vous comprenez un peu? Donc c'est déjà discriminatif. Pourquoi? Parce que le gars du RDPC, une fois que Paul Biya est candidat à RDPC, le gars du RDPC ne peut plus donner sa signature. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est le problème is with the electoral code. Laissez-moi un peu aller sur ce point. Pour dire quoi? Comment on va donc exiger que vous ayez 300 conseils qui doivent vous donner, leur signature pour que vous soyez candidat indépendant? En même temps, en amont, on dit en parti politique d'avoir qu'un seul élu pour être candidat. Vous voyez qu'il y a un problème sur l'égalité des citoyens. Donc, ça qu'on ne dit pas, si on veut, il faut s'attaquer aux fondamentaux. Et je suis parlé des fondamentaux. La part belle que les partis politiques n'est pas bonne. Vous savez, les partis politiques sont des organisations privées égoïstes qui sont là pour conquérir le pouvoir. Et une fois que les partis politiques ont conquis le pouvoir, elles doivent les conseiller coûte que coûte, quitte à violer même les lois de la République. Mais si vous imaginez un seul instant que si vous, moi, Lasha et d'autres personnes, nous sommes élus, pas sur la bannière des partis politiques, mais parce qu'on a été des candidats indépendants, nous sommes conscients que c'est notre popularité qui fait de nous des élus, des députés. Vous allez vous convaincre avec moi que ces populations veulent que Glencore, qui est une enquête parlementaire, nous allons exiger, parce qu'on a des comptes à rendre directement par les politiques. Mais tant que ces élus-là auront des comptes à rendre d'abord à leur formation politique, avant de rendre aux populations, on va piétiner. Je vous dis, au Cameroun, pour sortir, je vous dis au Cameroun, les fondamentaux ne sont pas touchés. C'est-à-dire, ce que je vous dis là, vous ne verrez cela d'aucune formation politique. Vous ne verrez pas un parti politique dire qu'il faut privilégier les candidats indépendants pour être conseiller municipal. Vous ne pouvez pas. Les bains Amsalam, pour sortir, les bains Amsalam, n'est-ce pas? Chaque jour, elles sont abusées dans les marchés. Elles peuvent se réunir en corporation et être candidates aux élections pour dans la 5e, dans la 3e, afin de réduire les abus, être des conseillers, même maires, n'est-ce pas? Mais on leur dit que vous devez être dans une formation politique. Vous comprenez là que pour qu'elles soient dans une formation politique, elles doivent s'allier dans un courant de pensée. Elles doivent faire le culte de personnalité du président du parti politique. Et elles doivent être dans les loges, dans les clans. Donc, je vous dis que ce qui est fondamental, si les gens veulent que pour l'acquis de pouvoir, si on veut qu'il y ait une véritable démocratie, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est d'associer les corporations, c'est d'associer les syndicats. Lorsqu'un syndicat, si les syndicats des enseignants ont la capacité de présenter 180 candidats aux élections législatives et qui peuvent avoir 91 candidats élus. Et du coup, ces enseignants-là vont voter des lois qui vont les protéger. Du coup,
Les partis politiques vont être mis en minorité et les partis politiques vont devoir traiter avec la population. Donc c'est important et c'est fondamental. Okay, thank you. Let me take this message before I come back to you, Maitre Alex. There's a viewer who is asking when you are coming back to Cameroon to rescue Cameroon. It seems you have a brighter future for Cameroon, and I want you to be a candidate during the upcoming presidential election. Maitre Alex, before you comment on that message, we are told that the African Development Bank is helping Cameroon to fight floods in the capital city. Do we need the African Development Bank to fight floods in the capital city? You know, external organization coming in the Cameroon to solve our problem. The first port of call to me when we have issues in the Cameroon, we have qualified people, whether they are in the Cameroon or they are abroad. And when we talk about, we use this word diaspora. I'm not interested. Diaspora or no diaspora, they are people from the Cameroon. Mr. Biya was once a diaspora. PM Diongute was once a diaspora. So we have qualified people all over the world. We have the people of the Cameroon who are in NASA, who are in big organizations internationally. If we love that country, when there is a problem, the first people to call are the people who are from the Cameroons because they love that country more than any person on earth. It is a factual thing. Are you reacting to the message that a viewer sent, talking about you coming back to rescue Cameroon? My presence is already in the Cameroons. When Bello Buba created his party, he created it in France, not in Cameroon. And I'm sure I'm more active than most Cameroonians who are walking in the streets of Cameroon today. I'm more concerned about the problem of electricity, water, and other things that are affecting our people more than the people who are in the Cameroons. And the difference between me and the people who are running the Cameroons is that I'm using my own time, I'm using my own money to try to better the life of our people. Unlike these people, what are they doing? They are using taxpayer money. And where does the money goes to? In the pocket of who? Ondongdong, Aba, Titus Ezwa, Mebera, all those people. The difference is I am an individual and I'm struggling to fight for our countries when I'm not being paid for it. I'm doing it voluntarily. I started this when I was a boy. We fought Rene Zengele, assimilating our education. When I was fighting for a GCE board, I've already finished my A levels. When I was fighting for Boya University, I was finishing from Guakele. So I've been doing this because I believe in our people, and nobody will stop me. It's a conviction. It makes me happy to see that our country will have better hospital, better roads, electricity everywhere. Where is power come? If you look at our country, we have been destroying our country. We have been destroying like Tico International Airport, Marketing Board, Cameroon Bank. Why are we destroying the things that can put us forward? Why are we destroying the things that can make our people's life better? That's what I'm fighting for, because I am a copycat. I was privileged. I went from nursery school, Boya Station, Lycée Moliko, Ngwakele, CPC Bali. I'm in Europe today. I trained as a lawyer in this country. I've learned a lot. And I ask myself, why are we still behind? Why can we not copy the people who are doing better than us? Why is the president of France telling us what to do in Cameroon? And I say the people deserve better. And okay. My presence is in Cameroon by talking on your program, by telling you what is happening in our daily life in Cameroon, by knowing what is happening in Kikakiraki, from Ve, from Kutunja, from Bambalang, from other parts of Cameroon. My presence is there. My physical body could be in this country, but I'm in that country. Okay, Maitre Alex, we have barely 30 seconds to go. I asked you about African Development Bank supporting the fight against floods in the city of Yaoundé. Do we need the African Development Bank to come assist us in fighting floods? What I will tell you today, rather than talking about African Development Bank, I want to tell you, and please, Mr. Biya, I'm begging you, I'm on my knees. Take your government,
go and read the job description of a government. The job description of government says provide leadership, maintain law and order, provide national security, provide economic assistance, provide economic security. So it is a job of a government. When you sit there, you lie down and ask people to come and do this. World Bank, come and do restructure. IMF, come and do this. Then you're not a government. Mr. Bia, I'm begging you again once more. Come out from read the job description of a government. Start acting like a government. When you look at the job description in the Cameroons, we don't have a government. Alex Ngeupi, your last word. We are going out of the program. Your last word, comment on the floods in the city of Yaoundé. Ah, ça ne passe pas. C'est le cosmétique, hein, c'est pas important tout ça. C'est African Development Bank, money. Je vous dis, c'est le cosmétique, c'est pas important. Hein, c'est un peu comme quand on veut construire une maison, vous prenez les rideaux, la maison n'est pas crépie, il n'y a pas de fondation, vous prenez les rideaux, vous mettez. C'est le cosmétique. Are you saying that we don't need to solve the immediate problem? Je vous dis que ça, c'est le cosmétique, c'est pas important. Si vous voulez aider les Camerounais aujourd'hui, il faut mettre sur pied une monnaie adaptée à notre économie. Vous comprenez? Soit vous restez dans le franc CFA, mais vous créez une seconde monnaie. Un peu comme une monnaie binaire dont ils ne parlent parle souvent. Voilà ce qu'il faut pour le Cameroun aujourd'hui. Parce que nous subissons les effets de la mondialisation. Nous subissons la rareté des produits, l'effet de l'inflation. Hein. Alors, il faudrait qu'on crée une monnaie purement camerounaise, contrôlée par l'identité camerounaise, par le marché camerounais. Cette monnaie-là va permettre... Je vous dis, nous créons notre monnaie. Cette monnaie-là, si nous créons une monnaie, imaginez-vous, monsieur Lasha, si vous créez une monnaie aujourd'hui, ok, vous dites que cette monnaie-là permet d'acheter les produits livrés au Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter un téléviseur. Parce qu'on paye un téléviseur, c'est que vous faites tourner l'économie des Chinois ou bien l'économie française, n'est-ce pas? Bon, cette monnaie, c'est uniquement pour acheter le macabo, pas de téléviseur. Si vous le faites avec cette monnaie-là va donc financer là-bas en salam. Du coup, on n'aura plus le flux de devises. Du coup, les gens qui ont cette monnaie-là ne pourront pas l'acheter tout ce qui est importé. Ils seront donc obligés de financer la production, pas la consommation. Et nos producteurs, la solution du Cameroun maintenant, c'est la monnaie camerounaise. Il faut qu'on ait des fondamentaux. L'une des solutions, elle est purement monétique, monétaire. L'autre solution, c'est la forme de l'État. Il faille qu'on vienne d'un système fédéraliste ou bien qu'un système des régionales calqué sur le modèle fédéraliste. On ne peut plus consacrer le budget de l'État à Yaoundé. Alex, thank you. Donc, pour sortir une seconde, au Cameroun aujourd'hui, les 5700 milliards de francs CFA que les partis jacobins de l'opposition et du pouvoir veulent garder à Yaoundé doivent être redistribués dans toutes les régions. Donc, il faut que chaque mairie ait sa quote-part pour gérer. Chaque région gère sa quote-part selon les besoins. Si vous le faites, les villes vont être désengorgées. Douala et Yaoundé ne seront plus les centres urbains. Thank you, Alex Okame. Thank you to televiewers of My Media Prime Television for watching. Thank you, Maitre Alex, for coming on the program this morning, of course, which was produced for us by Christain Tebong, the very first edition of the program for the week. We were Gwladys, Bomotonguina, and myself, Lasha Kingsley. Do have a great day and a great week. Bye-bye.